So today we will discuss thermodynamic processes along with the first law of thermodynamics. How first law of thermodynamics can be applied to different thermodynamic processes. Okay, before that, a general classification of thermodynamic processes are, we have discussed about system, closed system, but processes are also, it is called closed or non-flow processes. You remember this term non-flow because closed means mass flow is not allowed, so not non-flow processes, that is why it is called. So non-flow processes occur in closed system. Closed system is a system in which mass cannot flow. So what is the characteristic of closed system, closed processes or non-flow process? No transfer of mass across the boundaries. Mass cannot cross the boundary. Energy can transfer the boundary in the form of heat and work, Q and W. We represent heat by Q and work by W. And it can cross the boundary of the system. So this type of system in which mass cannot cross the boundary, and also it is called the non-flow processes, is only can occur in a closed system. What can flow? The mass can flow, that means mass can cross the boundary. So it occurs in open system. In open system, the mass can cross the boundary. So the processes that occur in an open system are flow processes or open processes. So it permits the transfer of mass. Mass can enter into the system or go out of the system. Flow processes may be steady. So flow process may be steady flow or non-steady flow. You have studied this steady flow and non-steady flow in fluid mechanics. If there are different types of flow, steady flow and unsteady flow. So some examples of steady flow processes are, say, flow through nozzles. Probably you have already discussed, you have studied the nozzles, flow through nozzles. Also there is a device called turbine. Similarly, compressors, air pump koribolo jitu use kore, that is called compressor. That is actually air compressor. So that is an example of a flow system, open system, or flow process. The process is flow process. In the compressor, atmospheric air enters into the chamber where it is compressed. Then again, as per our requirement, we take out the compressed air from the closed chamber. And non-steady and steady. Non-steady flow processes are evacuation of a vessel. Suppose you have some water in a bucket. We simply empty the bucket. That is non-steady. It does not take place continuously at a particular rate of flow. The flow rate is different. Let's discuss. From thermodynamics point of view, we will discuss work done. This is very important. Both thing in thermodynamics, work done for what? Closed or non-flow processes. Closed or non-flow processes work done keneke hoy. So first we consider some mass of gas enclosed in a cylinder and piston arrangement. So this is a cylinder and piston arrangement. Suppose there are some gas inside this cylinder and this is the piston. This one is piston. And this piston, say, can move left or right. So this will be your weak. So if we consider some gases inside the piston and cylinder, so this piston can move this way. So this is the cylinder and this is piston. Now just imagine if we add heat to this gas, what will happen? কি হব পাৰে এই পিস্টন ক্যান মুভ বাকি সিলিন্ডারটো ফিক্স আছে গ্যাস যদি আমি হিট এড কৰো কি হব Sir, pressure.
pressure বাঢ়িব খুজিব pressure বাঢ়িলে piston can move piston কোন ফালে যাব তেতিয়া it will go sir BDC ৰ পিনে move কৰিব suppose because of the addition of heat what can happen the piston will maximum it can go to the BDC so this is the extreme position so what changes কি change হৈছে আমি যদি কওঁ এটুত কিমান ভলিউম আছিল আৰু প্ৰেসাৰ আছিল ভলিউম আৰু প্ৰেসাৰ বেছি আছিল হাই প্ৰেসাৰ লো ভলিউম now if the piston moves to the BDC then what will happen কি হ'ব এতিয়া গুটেই খিনিতে এইখিনি বস্তু ডিস্ট্ৰিবিউট হ'ব so ভলিউম কমিল নে বাঢ়িলে বাঢ়িছে প্ৰেসাৰটো আগতকৈ কমি যাব প্ৰেসাৰ বাঢ়া কাৰণে পিষ্টনটোক ঠেলি দিছে so এই গুটেই বস্তুটো যদি প্ৰেসাৰ আৰু ভলিউম কনসিডাৰ কৰো so initial condition টোক যদি আমি 1 বুলি কওঁ এটো সে state 1 and this is state 2 we can say at this point it is pressure P1 and volume V1 basic pressure com volume aru etu position it will become pressure P2 volume V2 low pressure high volume and this can be represented in a PV diagram so suppose this is a PV diagram ami akim efale hobo pressure aru efale hobo volume PV diagram akile keneke change hobo pressure aru volume to from 1 to 2 so this is the curve change of pressure and volume from point 1 to point 2 so this is point 1 and this is point 2 pressure and volume changes like this and this is what this is V1 volume and this is V2 volume aru tolot jodi sao so volume changes from V1 to V2 because of this expansion this process is called the expansion from 1 to 2 this is expansion eto ami agoteo discuss kori aisu and this is TDC and this is BDC now eto P1 V1 aru pressure kiman change hoise from P1 to P2 the pressure changes so eto ami naam dibo paru P1 V1 and this is P2 V2 this is the curve PV diagram for change of pressure and volume inside a cylinder and piston arrangement because of what kihor karone hoise because of addition of the heat the temperature increases and that will increase the pressure and that pressure will push the piston towards BDC and if the piston is pushed towards the BDC then the pressure will decrease and volume will increase this can be represented like this so a piston took the eneke theli nisile there is a force is involved in this case and that is force equal to what pressure into area here is to cross sectional area hey area tok jodi multiply karo pressure into area is equal to force now the question is if the piston moves from TDC to BDC that means there is a displacement of the piston and where there is a displacement there is some cause and the cause is the force so the force pushes the piston from BDC so from TDC to BDC and that is called work done force multiplied by distance in the direction of the force so what is that let F causes the piston to move through a small distance eti ami consider korisu at a small distance ami eta lom gutei distance to nodoro consider koro suppose this distance is dv volume jodi hoy dv hobo aru pressure jodi kom etuk ami kom dx that means if piston moves by distance of dx then the volume will change by dv now work done keman hobo what is the work done is we know force into displacement jodi ami hey small displacement to long then force into displacement is work done small work done and for in place of force we can write P into A and that will become P dv because A into dx equal to
dv small volume change in small volume etia ekhini ami small distance loisu kintu actually korpora koloi goise from 1 to 2 loike goise ei gutei khini distance jodi ami consider koru then we have to do what to do ki koribo lagibo gutei khini amak jodi lage work done then we have to do integration 1 or 2 loke ami integrate koribo lagibo so integrating from 1 to 2 that you have already you are familiar with integration with some limit the limit of integration is from 0.1 to 0.2 and that will give us total work done ami etia jitu work done korisu small work done due to small distance traveled kiman distance dx but kiman volume dv volume or karone kintu whole volume to jodi ami consider koru then we have to do integration and that is also known as the area under the curve that means this area represents the work done ei gute area khine work done represent kore so if we do the integration d delta w 1 to 2 in place of delta w we can write p dv or p is a constant boli jodi ami dhoro pressure to constant ase boli jodi dhoro p to ulai ahibo then it will become dv and this is in mathematics it is called the area under the PV diagram area under curve so this equation is applicable only when the process is reversible process we have already discussed what is reversible process and what is irreversible process enekwa dhanor integration kihor karone applicable hoy when the process is irreversible so if the process is reversible then work done 1 2 is not equal to integration of pdv irreversible hole equal hobo noare so this is the general equation for work done in a closed or non closed system work done equal to kiman integration of pdv or 1 to 2 this will always use আমি every time আমি problem solve korim ba deduction korim ei equation to lagibo work done in a piston cylinder arrangement where there is a displacement then that is called the pv work so there are two types of processes one is reversible non flow process and other is irreversible non flow processes kisuman example ami reversible non flow process or example swa say constant volume process ami agote koi haisu pai haisu constant volume process constant pressure process constant temperature process adiabatic process and polytropic process so these 5 processes we have to discuss in details with relation to first law of thermodynamics for work done and heat transfer and also for change in internal energy ei tinta aspect or karone along with the change in enthalpy kene hoy take ami discuss kori constant volume process of ki koy the processes in which the volume remain constant onno ketaman naam etu important monot rakhibo lagibo porikhat keteba hode isometric or isochoric keteba problem ot tomalok constant volume process nidibo pare likhibo pare in a isometric process thik tene constant processor naam ki isopactic or isobaric to most commonly use kora hoy kintu ketiaba hoyto hudibo pare what is isopactic process thik tenike constant temperature process of ki koy isothermal process or another name is hyperbolic process the word hyperbola tomaloke school ot ba ei first second semester of mathematics ot hyperbola curve to porisa that means isothermal processor karne jitu graph hoy that graph is hyperbolic curve that is why it is also known as hyperbolic process and another process is adiabatic process and it is another name is isentropic process etu ami pisot alop discuss korim ei tinita ami already paisu constant volume constant pressure and constant temperature process and there is a general process ei gutei keta process ok ami jodi eta word edi kobo paru kobo lage then we can say
polytropic process. ঠিক তেনেকে polytropic processor বেলেগ types constant volume হ'ব পাৰে, constant pressure হ'ব পাৰে, temperature হ'ব পাৰে, adiabatic হ'ব পাৰে. A general নামটো হ'ল polytropic process. Now, irreversible or non-flow processes. These are not specific. So that is why, like say free expansion. If a bostu freely expand hoise, kono rule obey kora nai. Constant volume to howa nai, constant pressure to howa nai, constant temperature to howa nai. Simply expand hoise. Then that is called free expansion. So that type of process is irreversible process. That is unrestricted process. Okay, so mainly we are concerned with reversible processes in thermodynamics, and we'll all discuss all these 5 processes one by one. Now, first today we will discuss the first one, that is the constant volume process. Aru ki naam ase? Isometric buliu kobo paru ba isochoric buliu kobo paru. So we will discuss it from thermodynamics point of view. Just আমি এটা বস্তু imagine কৰিছো, say এটা gas আছে, and that gas is in a fixed closed chamber. Closed chamber আছে. Not only that, the chamber যেটো boundary আছে, that will not move. That means that is why fixed closed chamber. Mass cannot go out, and also the boundary will not move. That means that is a non-flow process. So if we heat the gas inside a fixed closed chamber, কি হব? Volume change নহয়, হেতু আমি গম পালো, volume to change নহয় because the boundary does not move. Now what will happen if heat is supplied to the system? কি হব কোৱাচোন? Imagine কৰা, just তোমালোকৰ লাইফ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰাও ক'ব পাৰি, এটা ক্লোজ চেম্বাৰত হিটটো কটো ওলাই যাব নোৱাৰে, আমি অকল হিট সোমাই দিছো, ভিতৰত এটা গ্যাস আছে, ইট মে বি এয়াৰ অলসো, কি হ'ব? Pressure increase hoise. Pressure increase, very good. আৰু হিট কৰিলে তো টেম্পারেচার ডেফিনেটলি ইনক্রিজ হ'ব, হয়? আমি তিনটা কথা গম পালো। আমি যেহেতু ভেসেলটো ফিক্সড ক্লোজ চেম্বার হয়, ভলিউম উইল নট চেঞ্জ, pressure will increase and temperature will increase if we add heat to the chamber. ভিতৰত যদি আমি heat add কৰিব পাৰো। Now let's see. So আমি এটা PV diagram আঁকিম। তুমি কোৱা কথাটোক লৈ pressure আৰু volume, pressure volume যদি আকো গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব কোৱাচোন ইয়াত? এইটো সিস্টেমৰ কাৰণে constant volume process তা মানে গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব নেকি বাৰু? এনেকুৱা হ'ব জানো? So perpendicular, sir. Good. Perpendicular হ'ব. That means volume will remain same. So it will be like this. Say, suppose the process goes from point 1 to point 2. Heat কৰিছো বুলি কৈছো, heat কৰিলে আমি কৈছিলো যে pressure increase হ'ব. So pressure increases. কিমানলৈ increase হ'ল? P2 লৈ pressure increase হ'ল. কিমানৰ পৰা increase হৈছে pressure? P1 ৰ পৰা। কিন্তু আমি দেখিছো যে volume is V1 equal to V2, and that is why it is called constant volume process. So PV diagram will be like this. কিহৰ কাৰণে? Constant volume process. এইবিলাক কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব নালাগে, জাস্ট এবাৰ ভাবিলে গম পাবা গ্ৰাফটো কেনেকৈ হ'ব। তুমি যেনেকৈ এইমাত্ৰ ক'লা যে ভাৰ্টিকেল লাইন হ'ব, কিয় গম পাইছা? Because V will not change. Now pressure আৰু temperature যদি ড্ৰ কৰো কি হ'ব? Temperature আৰু volume যদি ড্ৰ কৰো, sorry, pressure and temperature, this is P and this is T. অলপ আগতে তুমি ক'লা কি কি চেঞ্জ হ'ব? হিট কৰিলে ভলিউম একে থাকিব, প্ৰেসাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব, টেম্পারেচাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব, ইনক্ৰিজ হ'ব। গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব? সামথিং লাইক দিস, হয় নে নহয়? দুইটা ইনক্ৰিজ হৈছে নে 1 ৰ পৰা 2 লৈ যাওঁতে? 1 ৰ পৰা 2 লৈ যাওঁতে কি কি চেঞ্জ হৈছে? 1 ত থাকুতে কি মান আছিল? প্ৰেসাৰ আৰু ভলিউম, টেম্পারেচাৰ সৰি temperature T1 আছিল, pressure P1 আছিল। Now when it reaches point 2, temperature T2 হল, T2 pressure P2 হল। So আমি এই গ্ৰাফটোৰ পৰা গম পাইছো both pressure and temperature increases
in a constant volume process or isometric process or isochoric process. Now let's analyze this thing. আমি যদি এই processটোত 1-2 processত যদি Charles law apply কৰো কি হ'ব? Charles law কি আছিল? Pressure is directly proportional to temperature. আছিল নে নাই? হয়? So we can write applying Charles law P1 by T1 equal to P2 by T2. This is Charles law. When V is equal to constant. This is Charles law. So constant volume process of ami ki apply hobo Charles law. Now etia ahile work done by the gas. 1 or pura 2 loi jaute work done kiman hobo? We want to find out. Mathematical formula prothome delta W is work done, integration korile 1 or pura 2, and also work done is equal to what? Alopagote ami pailo P dV. So P into integration of dV. Pressure jehetu constant ase boli suppose pressure to constant ase. So P dV hole P V2 minus P1. Work done kiman hobo eto? Mathematically so onno eko sabo na lage. Kiman hobo? 0 because P1 equal to V1, that means P2 minus P1 equal to 0. So constant volume process or work done kiman palu ami? Work done is equal to 0. Aru ene ami koa nai ami mathematically proof kori koisu, then this is work done equal to 0. Work done or pisot ami uliabo lagibo internal energy. Internal energy ki hoy? Change in internal energy. So change in internal energy formula ki asile? Du equal to mCv dt. Monot asile? Internal energy is always mCv dt. Cp ketiao nohoy. Internal energy is Cv. Cv to joa class ot ami discuss korisu specific heat at constant volume. So etu jodi 1 aru 2 loi hoy ami integration koribo lagibo etu. So du integrate from 1 to 2 বা mCv dt integration jodi koru 1 to 2 ki pam ami mCv to uliai loi ahilo integration of dV. So change in internal energy hobo goi u2 minus u1 equal to mCv t2 minus t1. ene ami koisu agote kintu yat ami mathematically prove kori dekhaisu je change in internal energy u2 minus u1 equal to mCv dt mane ki t2 minus t1. So ebilak ami apply koribo lagibo problem solve hor khetrot etu amar apply hobo korobat next 1-2 days or bhitorot ami etu problem solve korim yar karone. So ami duta kotha gom palu, eta hol work done kiman hoy gom palu for constant volume process. Monot rakhiba we are talking about constant volume process. So for constant volume process work done is equal to 0 because there is no change in volume. That means there is no displacement. If there is no displacement, there is no work done because work done equal to force into distance. And again we have find out the change in internal energy, which is always mCv dt, and that gives you T2 minus T1. Now tar pisot ami uliam work done hoy gol, etia heat interaction kiman hoise, heat transfer kiman hoise, process 1 to গোটেই কামখিনি হিট ট্ৰান্সফাৰ কিমান হল q1 to কিমান হ'ব আমি সাম এটুৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স এপ্লাই কৰিব লাগিব কোনোবাই কোৱাচোন ফাৰ্স্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স কুইকলি জাস্ট জেনাৰেল ফৰ্মুলা work done plus internal energy. So this is first law of thermodynamics. মই হুদিছো এই কাৰণে মইটো লিখিব পাৰিলো যাতে তোমালোকে কলে মনত থাকিব কলেহে মনত থাকিব so heat interaction, heat transfer equal to change in internal energy plus work done. This is the general formula, mathematical formula for first law of thermodynamics considering internal energy only. Okay. So, এটা আমাক heat transfer লাগে. গতিকে integration কৰিলে আমি heat transfer পাম নে নাই? Delta Q আছিলে ইয়াক যদি integration 1 to 2 কৰো আমি তেতিয়া কি পাম Q1 to পাম 1 to processত কিমান হৈছে total heat transfer. So integration left side ot jodi koru ami right side to integration koribo lagibo. Keneke korim? Now you do the integration. Delta Q
integration from 1 to 2 is equal to integration of du again from 1 to u plus integration of delta w from 1 to 2. So q delta q integration tok ami kom q12 heat transfer during the process 1 2 is equal to du integration korile ami ki pam q2 minus q1 change in internal energy plus delta w kiman p dv 1 to 2 hobo etia mo kwa in change in internal energy kiman likhim etur thai ke likhibo paru change in internal energy ke likhim m cv t2 minus t1 alop agote ami hetoi palu iar agote just agote that is internal energy plus integration of p dv kiman hobo p v2 minus v1 also we can say p v2 minus v1 no koi ami enekeu kobo paru p2 v2 minus p1 v1 ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এটো কিমান লিখে এটো কিমান পাম গৈ আলটিমেটলি 0 হৈ বলে আমি জানো আৰু কৰি দেখাবৰ দৰকাৰ নাই সো আমি কি পালো q12 heat transfer during a constant volume process is equal to mcv t2 minus t1 হয়নে আৰু এই ইকুয়েশন জেনারেল যেটো ইকুয়েশন আমি পাইছিলো অলপ আগতে heat transfer or এই যেটো first law of thermodynamics equal to কি আছিল du plus delta w এটো তো আমি গম পালো work done 0 হয় so definitely delta q is equal to du যেমান খিনি heat systemত সোমাবো 1 to process তোৰ গোটেই খিনি systemত কি কৰিব it will be converted to internal energy no work will be done first law of thermodynamics কি কৈছিল energy এনেই না যায় কিবা এটা তো হৈছে energy cannot be created or destroyed so what will happen work is not done it does not mean that the energy is destroyed so it will increase the internal energy of the system mcv t2 minus t1 and that is why heat transfer is equal to this one tamane kar homan palu ami heat transfer is equal to internal energy eta janile etu uliabo paro you need not do any calculation enukata jodi problem ot tumi heat transfer to gom pai gola now we can find out kiman hobo sorry internal energy jodi janila that is heat transfer whole of the heat is converted to not converted is stored as a internal energy so that is change in internal energy so ami etia loke ki palu number 1 ot palu ami work done number 2 palu ami change in internal energy number 3 tami palu heat interaction heat transfer etia aru ki baki thakile ami eta koribo lagibo that is enthalpy right now enthalpy khetrot ami jam change in enthalpy dh h equal to kiman asil monot ase karobar what is h enthalpy h equal to kali koisa dujon mane jo kali sir u plus pv good u plus pv that is enthalpy so what is change in enthalpy dh change in enthalpy is equal to du plus dpv etia kotha hol etia amak d mane differential hoy ase amak whole 1 or pra 2 loi jaunte ki hoy hekini lage etu kane ami ki koribo lagibo we have to do integration gote khini jodi lage so integration korile ki hobo integrating from 1 to 2 ami ki pam integration korile integration from 1 to 2 dh etur integration aru etur integration etuk integration korile ki likhibo paru ami etu hol h2 minus h1 is equal to
U2 minus U1 change in internal energy. Etu aru bare bare na lage, etu ami direct likhibo paru. Now this is equal to ebar car differentiation, PV differentiation. So it will be P2 V2 minus P1 V1. Right? Agor to jane ke U2 minus U1 etu P2 V2 minus P1 V1. Etia saba U2 minus U1 ami likhibo paro M CV T2 minus T1. Mon korisane bostu to ei video to tumalke bhaldore saba ha aru eitoi fundamental thori loba agor khini to lagiboi ajir class tor tumalke keman case korisa hetur uporot tumalke next aru 10 ta class ekku buji na pa jodi etu tumi bhaldore alop noswa. Now P2 V2 আমি জানো PV is equal to MRT হয় না so P2 V2 is equal to MRT2 and P1 V1 is equal to MRT1 so যদি হেতুয়ে হয় এটো বস্তু আমি কি লিখিব পাৰো MRT2 minus T1 এটো তো বুজি পাইছা সিম্পল বুজি পাইছা good. Now here पर आमी की common lobo paro की paro swason common lobo loy T2 minus 2 M aru T2 minus 2 M aru T2 minus T1 ami common lobo paro thaki jabo ki sorry CV aru CV plus R thakibo so aru kiba koribo pare na simplify eneke rakhim etia. So আমি কি পালো M CV plus R multiplied by T2 minus T1 কিবা মনত পৰিছে নেকি এটো ৰিলেটেড কথা তোমালোকৰ পৰিছে নে যোৱা ক্লাছত মই কৈছো নহয় স্পেসিফিক হিটৰ ক্লাছ এটা আছিল CP minus CV is equal to কিমান পাইছিলো যোৱা কালি ৰিলেচনত R so এইবিলাকে একদম জীৱনত এৰা নিদিয়ে আৰু তোমালোকে CP CV কি হ'ব গামা কি হ'ব এইবিলাক বস্তু আমাক লাগিয়ে থাকিব so এটোৰ যদি এনেকুৱা হয় গতিকে CP equal to কিমান CV plus R মনত কৰিছা so what is this difference of specific heats at constant pressure and specific heat at constant volume CP minus CV is R where R is the characteristic gas constant. So now we can write ki likhibo paro M CP T2 minus T1 hobone so finally ami ki palo baki tinta palo en hoy 4 number to hol change in enthalpy aru ki processor kotha ami koi aso constant volume processor kotha koiso aru tat change in enthalpy H2 minus H1 ami kiman palo MCP T2 minus T2 minus ha ekhini monot rakhiba it will be very easy bahut interesting paba kebol alop man aru volume mane bitorole humabole try koriba ami ki palo likhibo lagisile tomaloke koba moi likhim hobo কি পালো ন এইখিনিতে আমি কি পালো কবা এতিয়া হা মই বেলেগ ইংকেদি লিখিছো উপৰতে লিখিছো আৰু পেজ নাই নাম্বার 1 আমি কি পাইছিলো work done good work done equal to sorry তোমালোকে কলে বেছি ভাল লাগিব মোৰ লিখি যদি পাৰা কবা নহলে মই আছই W12 লিখিম that means work done during the process 1 2 equal to কিমান constant volume processor ক্ষেত্ৰত PV2 minus V1 0 huh 0 ha তুমি যেটো কৈছা হেতু জেনারেল ফর্মুলা আমাক এটা স্পেসিফিক আমাক কার কারণে লাগে কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেসর তোমার তো কারেক্ট কিন্তু দ্যাট ইজ নট কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেসর আমি এটো পাইছো নাম্বার 2 তার পিছত আমি কি লিয়াইছিলো চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি U2 minus U1 কিমান পালো sorry MCV T2 minus T1 MCV T2 minus T1 good MCV T2 minus T1 and it is always constant volume process ai hok ba kibai hok change in internal energy is always MCV T2 minus T1 number 3 tar pisot ki paisilo
heat transfer during the process 1 and 2 মই যে এটো লিখিছো Q12 তাকে যদি আমি एक्चुअली কব লাগে heat transfer during the process 1 2 এখানে মই হেনেকে কৈ লিখিছো মই Q12 কোৱা নাই আমি জেনাৰেলি মই কওঁ কিন্তু যাতে তোমালোকৰ সেই বস্তুটো কানত হমায় Q12 মানে কি heat transfer during the process 1 2 is equal to কি হয় কিমান পাইছো so যেহেতু constant volume process mcv t2 minus t1 এতিয়া তোমালোকৰ এটা কোৱেশ্চন হয় যে ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি আৰু হিট ট্ৰান্সফাৰ একেই হল দেখোন হয় নে নহয় কোৱেশ্চন হয় সোৱাচোন বস্তুটো একে হৈছে নাই কিয় হৈছে work done 0 হৈছে work done কিয় 0 হৈছে volume constant আছে volume কিয় constant আছে because it is a constant volume process হয় so আমি উল্টাকে এটা কব পাৰো for constant volume process internal energy is equal to amount of heat transfer so question কেতিয়াবা এক নম্বৰ question হোধাই যে in a constant volume process say 200 kilojoule of heat is added to the system find the amount of find the change in internal energy তাৰ কাৰণে তুমি কোনো ক্যালকুলেশন কৰিব না লাগে লাগিব জানো হিট ট্ৰান্সফাৰ যদি 200 কিলোজুল হয় চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি কিমান হ'ব ক্যালকুলেশন কৰিম নেকি আমি একেই হ'ব সেম কোৰ পৰা আহিছে এটা বস্তু ফৰ্মুলাটো কোৰ পৰা আহিছে del q is equal to du plus delta w এটো হল জেনারেল ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স constant volume processor can eto 0 so delta q is equal to du that is why q12 is equal to u2 minus u1 aru ami hetuye palu eto number 4 ami ki uliaso enthalpy yate ase kiman enthalpy equal to h2 minus h1 mcp T2 minus T1 গটিকে এই চাৰিটা বস্তু আমি for every process উলিয়াব লাগিব আজি মই ইয়াতকৈ আগলৈ না যাও কাৰণ সেকেন্ড প্ৰসেস তো কৰিলে তোমালোকে অলপ কনফিউজ হবা কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্ৰসেস কৰিলো specific heat at constant volume good so cv is specific heat at constant volume Ranjit Bhagat Ranjit Bhagat acha Ranjit Bhagatok moi just sodisu ei je moi likhisu u ei u to nu ki bostu what is u internal energy so by u we represent internal energy aro h ki bostu Ranjit enthalpy good tamne ei bostu bilakor logot tumlake porichoy hobo lagibo prothom nohole buji na baba hekane moi Bishal Kashyap মই যে এটা লিখিছো delta w equal to du কি বেসিসত লিখিছো কোৱাচোন কিয় লিখিছো ভলিউম তো কনস্ট্যান্ট আছে কাৰণে গুড ভলিউম তো কনস্ট্যান্ট থাকাৰ কাৰণে কি হৈছে internal energy is equal to heat না তাৰ আগত মাজৰ স্টেপ তো তুমি বুজি পাইছা মাজৰ স্টেপ তো কোৱাত হোৱা নাই তোমাৰ ভলিউম তো কনস্ট্যান্ট থাকাৰ কাৰণে কি হৈছে v2 minus v1 to 0 হৈ গৈছে গুড হেনেকে কবা v2 minus v1 0 হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে work done 0 হৈছে work done হ'ব লাগিলে ভলিউম চেঞ্জ হ'ব লাগিব ঠিক আছে গুড so আজি আমি কি পঢ়িলো জেনাৰেল আমাক কি লাগিব জেনাৰেল এটা বস্তু লাগে হেতু হল এইটো বস্তু তোমালোকৰ মনত এনি টাইম থাকিব লাগিব কেতিয়া আমি এই লটো কোড কেনেকে এপ্লাই কৰো এটুকে জানিবা আৰু এনেকে লিখিব পাৰো q12 is equal to u2 minus u1 plus w12